Welcome to our video number 5. So video number 5 only we'll try to work on select. In select I'll be going with two selects. One where we'll be having to display only one record based on the email address. The other one will be displaying all the records. And to accomplish this I'll be creating two videos. One video as I have already created HTML. One is for display a contact, and the other one will be display all contacts. These are the two videos which I'll be creating. So display a contact will have, as usual, the HTML to search, and display all contacts. Display all contacts will have only a PHP code since we don't have any condition for that. So it will be having a PHP code directly for that. Or you can also create two on that. So as usual, I'll be creating HTML. And for that, so I want to display a contact. So you can type it as a command or other. So I'll go with select um, uh, contact or display contact form.html. Display contact.html. This is the page which I'll be saving first. The other one is display contacts. We don't need a form, but still I'll call it as form.html. Let's follow the same display contacts form.html. It will have just a button. Display contacts. Please observe the name. It is display contacts form. Have all the things. So display contact form, display contacts form. I have two HTML page created. So this is done. So delete is already completed. Let me close this. Template is not required. So template is required for our PHP part. One display contact, display. So I'm trying to go with only one contact, right? So I want to display a contact, display a contact. This is the title, this is the H1, and it will be taking us to a PHP code. Okay, this is just for my reference HTML. With my PHP, and this will be saved as display hyphen okay, so let's name it as, since we are selecting only one, so let's call it as display SQL hyphen contact.php. This singular one, you can see this name. The other one will be called as display SQL contacts.php. It will be in plural format. Okay. So let's go with one by one. So display contact form.html. This will have pretty much programming aspects to learn, which we will see. Display a contact, and this is my display contact. We need to have a table. We'll do that. Table designing part will be always later.
This is my PHP. This will be in our next video. Okay. So first they need to input a form. And so we need a form tag open, form tag close. It will have method and action. So when it comes to method is always get, and action will be to this page. Okay. Display hyphen SQL hyphen contact dot PHP. It will only carry the email address. It will have type and since we need only one input, so we'll be going with that one. And it will have a name. Name can be anything. Let's follow a standard one like EM. And this will be of type email address. When it comes to the other one, as usual, we'll be having a submit button and a reset button. When they type this email address, if they click the button submit, it will take us to this PHP page, display SQL contact, which is here. And as usual, we need to read that data. $V1 is equal to dollar underscore get. Get should be completely in uppercase. It's an array, so square bracket, and it should be single quotes with EM reading. And as usual, we need to have the connection MySQLi underscore connect, and we need to close that, which is MySQLi underscore close. The first function, this is a function which will always return a connection object. You can name anything. Let's have a meaningful name like connection. And this will be our closing one. Dollar with dollar stands for a variable in PHP. Dollar with a connection name, anything, and it is getting closed. And we need to pass four parameters, four arguments, four inputs, or four parameters. User server location, username, password, and the database. Localhost, username is root, password is root. Always try to memorize this one, PHP underscore contact. This is my database. And now I need to execute the query. But this time the result will be having some value. Result is equal to MySQLi underscore query, which will have two parameters. The first parameter is the connection object. Second parameter will be a string, which will have your query. So the query where we want to display this, only one contact. Let me copy this query. I've typed it explicitly there and paste it here. And here, this single quotes will be replaced by dynamic value with a variable of PHP, which is $V1, which should be exactly in the case sensitive. So once it is getting, so we have a result here, right? So how do we display this? So this result will have all the values. Now we need to learn how to display it. It will, if you go and do this in SQL, MySQL minus u root minus v, this will have some PHP language knowledge should be there. So use PHP underscore contacts, select star from contacts. I'm trying to display only one. So here are the two email addresses, and actually what I'm writing is where email is equal to single quotes, which will be prasad@gmail.com. So what you get is only one row. You will get only one row when you write this query. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? We want to display this, right? So let us take the example of W3 schools, PHP, MySQL. And let us see how to display. We have select command here, select data. We need to learn some functions additionally. So this is as usual, the localhost username, password, and database name, which we are connecting. And then we have a query to execute. We are resulting it. From here, we need to check for the number of rows present.
In this example, we are selecting with MySQL I. You can see this, and it is going with MySQL I here, which is a object-oriented concept. You can see this one, but I am following the other way. That is procedure functions. I'm using this one. So I need to go with my SQLi query. I need to check for this function, and then I need to fetch one row at a time. I need to fetch one row at a time. I'll explain this code instead of reading it here. I'll be trying to execute by typing this one. MySQL I number of rows. And don't forget, I'm using procedural method. MySQL with PHP has many ways. One is object-oriented methodology. The other one is the procedure. I'm going with procedural one. So I need to know the number of rows written. This one, number of rows coming out. And to do that, so here is my result. Here is my result. And I should display them. So for now, I'll be not using HTML. So I have already done all the connection. I have my result ready. So first I'll be checking for MySQL I underscore num underscore rows. This function, okay, MySQL I underscore row function, this one, MySQL I num rows. This will get you the number of rows written. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ rows ಅಂತ. So I need to pass this parameter. Now MySQL I underscore num underscore rows will get me a result. So I'll call this one as row count. You can call it anything which you want. So this row count will let you know whether you have rows fetched on. So let me display that. So echo double quotes dot dollar row count. So dot operator is known as concatenation operator here. So this is the message what you want to print. The number of rows returned. Okay. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿಯರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. Number of rows written. This is the function which will tell you the number of rows stored. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಕ್ವೆರಿ ನಮ್ದು. ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳುವಂತ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐ ಕಟ್ ದಿಸ್, ಐ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನ. ಈಗ ನಾನು ಇದೊಂದನ್ನೇ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೊಂದನ್ನೇ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರನ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ಓನ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ SQL ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, V1. ಈಗ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಇಂದಾನು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ :80/contacts/index.html. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ prasad@gmail.com ಇದೆ, ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್? 1 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಗೋ ಟು ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ abcd@gmail.com, abcd@gmail.com ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 0 ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಗ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲೈಕ್ C++, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ರೋ ಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ರೋ ಕೌಂಟ್ 0 ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ.
ಈಗ ಈ ರೋ ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿಲಿ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿಲಿ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತರಾನೇ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈಗ ಈ ರೋ ಕೌಂಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಬೇಕು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಬರೋದು. ನೀವು 1 ಆದ್ರೂ ಬರೀ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಬರೀತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೀಗ ಬರೀತಾ ಇರೋ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಎಲ್ಸ್ ನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ abcd@gmail.com. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಫ್ಲೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ prasad@gmail.com. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 1. ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೊ xyz@gmail.com. ಈಗ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ಡೇಟಾ. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 1 ಆಗಿದ್ರೆ, ಒನ್ನೇ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, number of rows, check if there are more than 0 records returned, fetch records. If there are more than 0 rows, return the function fetch underscore associate, pulls all the result in associative array that we can loop through the while loop. So ಈಗ while loop ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ fetch ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, this one fetch. ಫೆಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೇ ರೋ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 1 ರೋ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೆಚ್ ರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಗೋ ವಿತ್ $ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು MySQL i_fetch_associate ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಡಾಲರ್. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫುಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋ ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೇಟಾಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಡೇಟಾ ಒಳಗಡೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೋ ID, ನೇಮು, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಆಯ್ತಾ. ಈ ಡೇಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡೇಟಾಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, $x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು $ಡೇಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ನಿಮ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅರೇ, ಆಯ್ತಾ.
ಈ ಡೇಟಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. $y is equal to $data ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ. ಸೊ $z, ನಾನು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. $data. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋರ್ಗು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಈಗ ಈ ಮೂರು ಫೆಚ್ ಆಗೋಯ್ತು. $data $x, $y, $z. ನಮ್ಗೆ XYZ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ $ಕೌಂಟ್ರು $x, $y, $z. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಈ XYZ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕೋ ಅಥವಾ HTML ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ HTML ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ, ಆಯ್ತಾ? XYZ, ಎಕೋ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್. HTML ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್, $x, ಆಯ್ತಾ? ಬರೀ ಈ ಲೈನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ prasad@gmail.com, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್, ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 23 ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ V1 ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಎಕೋ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಎಕೋ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರೋದು Z ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಎಕೋ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕೋಲನ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಟ್ ಬರೆದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಬರಿತೀವಿ ಈ ತರ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗೋಯ್ತು, $z ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, Y ಬರಿಬೇಕು, Y ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಪ್ರಸಾದ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, prasad@gmail.com, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಗೆ ABCD ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಗೆ XYZ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ SQL ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, prasad@gmail, ಪ್ರತಿಯೊಂದು UIL ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರಸಾದ್ ಇದೆ, ABCD XYZ ಇದೆ. ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, prasad@gmail.com, UI IO, ಆಯ್ತಾ? ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, prasad@gmail.com. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ SQL ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, SQL ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಈಗ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವೆರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಇರೋದೇ ಒಂದು ರೋ, ಸೊ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ರೋ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಡೇಟಾಲಿ ಇಮೇಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ.
So when it comes to bigger tables, so we'll see that in our next video. Okay, na? So this is our ಫಿಫ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಗೊಂದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೊಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಲೀಟ್ಗೊಂದು 4. ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್. You all just try to reconnect to this call. Thank you.